Abusheni komo ewo channel so how say AGH Politics Avenue. Podcast also training because beke headlines. And ye jembre na idibi aksumo. Ni dim ni ahon rock simu. Yambo inro aye political highways in aye dem a enya asem koto akra. Now with ongoing aye OSP any Attorney General court case no. Me no ka say Kevin Taylor ajemre ono so or probe into the matter onua ehun ebehia semino mi no esua bibi edi free mu na me shock say yembom rem abra wajemre na o expose jandams ahodo ewom AGH Politics SP ho asem office of the special prosecutor now be 2-3 days ni OSP any attorney general ho sensem abeto den edwa. Now, there are a lot of people who are speaking on this matter. There's a group, Ayomude, say, Asemwesi. And the whole group, they are trying to be reasonable to find the reason why in here. And the OSP, court say OSP, any day, to me, say, or do be court say, or prosecuted. Now, as you can see on the screen, only constitutional amendment can fix OSP problem. The Attorney General and Akasa Deputy Attorney General the cancer. Now, ADNAC nipa bi astate kan sembi de nsembi tum fremem create impression bi de atrobi to nipa bi tim say eye NDC aban no e na mo pese omo pam OSP no na OSP na Addo Danko Akufo-Addo ne MPP for the buyer no ye de bae se omo ba be kon keta hye proye ene nipa bi a sebio omo ba omutiri po se omo be di Ghana dream. Now asama koda court ma ende court akobua se eye OSP no oni hutumi se sebio e wo se otumi di obi be gine fia a court na odina asem se yembu ni 10 yembu na 10 na se yembu ni 4. Now Attorney General na ba bontan be ka se court say eye OSP no any to me a obetumi di obi akogina court a ono Attorney General de court hye Attorney General say ensema eda esi OSP puno so nyina no eye Attorney General no enye den enje na onto aso Attorney General no de court aka no na wodi so na question nyina no say eye nipa bi etise Kofi Bentel ama start ede atrobi eto eye Ghana for trim say makache Ghana for say edwene emma nipa nyansan ya onkofo bebre omo TV so a omo ya kronfo ya kohwifo asem nokora da ho a omo person be ka nokora na efri se omo tirim no omo pese Ghana fo ehuma omo ba omi ase oyobi onim nyansa ana MPP fo ye nkofo be onim nyansa enti asem nokora da ho krampo na asem na nkasa omo person be ka ba omo person omo politicize no na omo de be ka se aban bi NDC aban na edi bone na ma me kire wade ende Kofi Bentel bie na no a one the MPP for no say aseme kopie court ahye eye OSP say ontwe no ho na oni tumi say odi obi abegina court no na wahye Attorney General say onu mom NG OSP nsem ni nyina cases ni nyina na ondi no enne Kofi Bentel mo na TV so ni radio so ene ochina Saturday Kofi Bentel Samson ayenini halitosis de no mu bon no one the political actors ba betena abe create impression bi say oh NDC aban na mo pese mo gu OSP office no ne nyina wa ha ena Ghana for tie mu ka say yengu OSP office no so President Mahama beka che Ghana for say dabi OSP office na hia pa enye baby a wo se egu no because eba eye keta hye eko eye proya ko a OSP office no say office bia ehia say e wo say ye kipi na ye de hye say Ghana eye the fight against corruption ana keta hye any proya ko no ye nyina yetumi akon abom enti President Secrete did not agree recently or say on obi anya agene say e wo say you go OSP office no now obi bebusa ho say e ye dan ene ebeto court say and the court ashe say OSP oni edien to me say odi obi kwa gina court na wakobu nipa no ana wakoma kisho say court ebu nipa na 10 de see ni nyina no say eye abrantie bi sebio okodi boni bi a OSP chi no na boni okodi ene ne say na aban mu nipa bi a oye custom officer ana officers bi a na sa brante na adwene say opese ode edien eye sika epuopuo mo na sebio omo ye den omo ye ade bi ma no ewo Ghana port ekoti ja ende ye de ni ko gina court
Enti de agofa OSP asem nyina aba no asem a abrantie bi a one ne nkofo Isa Seidu James de Kek Osei John Aban ene Peter Achibolo Hyde saa nipa de enan wei omo kodi dwuma bi a na proya na omo pese custom officers bi sika wo mo ho na omo bu omo ma omo bu Ghana ye port enum na saa asem no ekopie OSP OSP ye na adwene se or the asem no beko court na court atenase na se nkofo no omo dipfo a ye bu omo de omo akoto afiase na asem no court no na saa nipa nan emu baako friend lawyers ka che lawyers say we hu say OSP office no omo kenkan krata ebo office no ban no omo hu say sinto bi wom na saa sinto no beso bugina so editete omo ho enti saa branch your friend hide no court ko ka kire court say ono de opese OSP na odena begina court no kire Ghana fo nyina every enkrata ye de kire no office no say owotumi a obetumi de na begina court say court mbuanofo asem no ne bebia start ye no enie and court document ni it is what OSP asem no what OSP asem a enya attorney general de OSP court enya sebio NDC ni bi ene kofa OSP ni court enya nipa bia na OSP di omakogina court a omo anwa ka dwemu a OSP ka che court se sa nipa enan we mu no sebio omo fa koti kwan so a na mo pese omo de de sika puapu a aban mu nipa bi ma dwumadie bi omo di ni port no omo achebio omo twi Ghana edi enti sa emrantie nan emu baako ena okọ court ko ka che court se OSP de na ba dia OSP nkyere wo court se owotumi a otumi di nipa ko gina court den prosecute no eho ena court ko busa OSP se utumi na owo se odu ba gina court no ewo he kyereye emu ena OSP entumi ankyerem ama anto judge ni tirima na ngia ntum se in fact OSP no upon the enkrata ye de tie nyina gina so de call parliament ebie ni office no wan sheda enya asem poti bia nkan kyerɛ judge ni say in fact me kisia jaben a me da special prosecutor office na no krata we na kyerɛ sɛ me wotumi a metumi ayeden metumi di edi obiaba court in fact OSP kofa ne krata ba ya o se sa krata no na Akufo Addo ne MPP aban gina so edi ne be gina court no ya hwe krata ni no na tumi na ewoma ema ne tumi se onfa obi ko gina fiase no na enye tumi keten a ono nko ani nsem na ewo na emom krata ne kire se ewo se OSP no oni sebio attorney general no ogi edien ogi tumi ogi authorization every attorney general ho ansana wetumi prosecute obia after investigations inti ho na court ka se se ya hwe nkrata ni mu a enkrata no enie ehwe enkrata ni mu a kire clearly say I'm trying to get you ya hwe nkrata ni mu a sa wo kan krata na ye de ti OSP office na court say afi ya kan krata na papa na odi OSP court de ka court kan krata na krata na kire pefe say OSP oni hu tumi 100% obetumi obi abegina court say o anma attorney general amma no de akwanya ne se onfo obi nkokota OSP tumi fo obi ankokot eno na branch ni gina so a lawyer ne judge ne ka say ene OSP kire me tumi na owo a kire say owo 100% tumi se obi abegina court na judge ne busa OSP say special prosecutor sa asemi a wugina court iken waje den tumi every attorney general ho ana OSP tumi ama answer na the branch ni gina so edika kire court say omumbo na asem ngu ni kire say so se ohwe act enwoma ye gina so ediko parliament ma Akufo Addo ne lawyers eka say yate office no ohwe nkrata ni mu a bebie ni wa ema OSP no exclusive rights ana say tumi kroje ono nko abetumi ede obi akogina court na emom no obehia say attorney general pene so attorney general aman kwan attorney general ayupuma kwan mu ansana ono OSP no wetumi obi akokot na branch ne say ohwe nkrata mu no hu say attorney general ama OSP no kwan say omeden ontumi enfo obi megina court entoto na no etu okan nkrata na sebio yade ti OSP friend the acts and then your friend the 959 act 959 now okan act na
ɛhɔ na abrante ni gyina so ka sɛ ɔka kyɛ judge ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔbɔ asɛm no gu cause OSP wohwɛ krataa kora yɛ gyina so ɛde te ne office na ɔde ɛgye tumi ɛde yɛ de ɔyɛ na ɔnhyɛ da ne tumi saa because attorney general man tumi a ɔntumi fo obi ambegyina court okan a Office of the Special Prosecutor Act 2017 2017 ɛna Special Prosecutor Office no yɛteyɛ na krataa no deɛ na ɛka ɔsɛ an act to establish the Office of the Special Prosecutor as a specialized agency to investigate specific cases of alleged or suspected corruption and corruption-related offenses involving public officers and politically exposed persons in the performance of their functions, as well as persons in the private sector involved in the commission of alleged or suspected corruption and corruption-related offenses. Prosecute these offenses on the authority of the Attorney General and provide for related matters. Enti abrante ko gyina court no say so okan krata na yɛde kyekyere OSP office na bibi ho wa ɛkyerɛ sɛ OSP ni hia authorization sɛ bronika sɛ authorization a to me ɛwɔ sɛ yɛbie puma kwan mu yɛyi puma kwan mu ɛwɔ sɛ Attorney General no nkoa ne obi a obetumi apene so sɛ OSP fa kavitela court Attorney General no nkoa ne obetumi apene so sɛ OSP fa asmesi court abrante di OSP court no say ɛkyerɛ sɛ OSP oni to me na opeso obusa OSP sɛ Attorney General ma no ho kwan ana OSP ntuma ma answer ɛno ɛna ma judge ni gyina so ka sɛ woni bibi sɛ wo OSP untumi gyina ha ɛmfa krata ɛmbɔ pain ɛnka nkyerɛ me sɛ wo ho tumi sɛ wankasa utumi de wo pɛ ewura court ɛde obi begyina menim dia ɛnde saa asɛm no ɛno ntimi gyina so ka kyerɛ sɛ woni tumi a wobetumi de obi abegyina court until sɛ ɛyɛ Supreme Court na sɛbio ɛyɛ court nyina hene no akyerɛkyerɛm interpretation. But before that, no, I was say assembly esi wo pono so, esi wo naso a, wayɛ nhwehwɛmu a wo se wo de ba court no, fa saa asɛm no ɛma Attorney General na ontoa so. Until say Supreme Court betuma ba bɛka sɛ wo wɔ saa tumi no, saa tumi kronkron na wo betumi de obi abegyina court no. Sesi ade assembly egu pono so bia no, fama Attorney General no. Ɛno nti na ɛnde OSP na asɛm no aba. Membo bi fa brofo ndada. Now, menya abotre na medwudwam efiri me pese Ghana 14 nyoma bi ase. And my team say me ready another document enkyerɛw ɛwɔ OSP ne act. Thank you very much team. Team say this is another document omo be say me ready a abrante ni gyina so de call de High Court ema OSP and me no ka say High Court eka say omo ni tumi a omo de be den also omo de prosecute. Me team say me fa we nkyerɛm we so ɛwɔ OSP de krata ye gyina so de teye no. Now Usashe OSP krata na the act 959 na abrante de court ka say when na kire krampo say OSP oni tumi no ebi nie or say 2 subject to clause 4 of article 88 of the Constitution, the office shall for the purposes of this act be authorized by the Attorney General to initiate and conduct the prosecution of corruption and corrupt related offenses. Mami jujo munchiro. So who read the krata na brofo ya mekan kyerɛw no krata ye gyina so edit OSP office no omo de share baby say and so o kan na udwudwam ɛwɔ akankasɛm sɛ Ghana fo ntiase a krata na mo gyina so edit OSP office no baby no omo kan say and we parliament de omo sa sha omo say subject to clause 4 of the article 88 of the Constitution omo say sa krata we aye three ye gyina Ghana Constitution so de akyerɛ say we na ye de fa de tipem we na ye gyina so e de ahye samra we na omo fa Constitution no e na omo gyina so e de hye mra bi wo OSP krata ana enwoma e bɔ ne office no ho ban omo course omo say the office omo say OSP office no shall se bronika se shall ana ye try de ne ka se shall a e command e wo say we di so you shall enye subjective enye something you can contest authoritative. The OSP or say the office shall Ekufu Adomo any MPP for kratawe or parliament no na omo majority no omo said the office shall for purposes of this act be authorized by the Attorney General. Krata no kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ OSP office no ɛwɔ sɛ ogitum otiasie opene so say office na ot no e was say Attorney General na kyerɛ no de onye eba den a say odi obi court the Attorney General
to initiate, you can say initiate, or say attorney general mum na eye na adwene say, ono na ojitum say, ono na okantim say, ono na osinibo say, you initiate and conduct the prosecution of corruption and corruption related offenses. Inti kratane kwa ka say OSP no e wo say oti ase na ojitum say e attorney general kron kuto ono nkoa ene wo saa tumi na sebio obey na adwene say investigations are OSP aye nyina no or the beko court na wa prosecute and as or the obi koko gina court atoto na no inti it explicitly says say the OSP only to me sa e wo no ankasa ni nsem say obe sorry so okọ court we e act na ye de chichire eye OSP office no inti say unya abotre na we analyze the issue na one the metme establish what na kire wo say senior OSP asem we be pie court no enye NDC na de court enye aban we na de court eye nipa bi a OSP na kasa investigating na ordinary gina court ena sa nipa ne kofa asem ne ba ye say OSP nchirem je na man to me say obetumi de obi abegina court ene na 1 2 sa asem na aban de ye OSP asem no aban anas attorney general na ne hunim bi attorney general tribe bi eye judge na otena asem so no court na say asem we esi na say OSP ntuma nchirem say owotumi krogen a obetumi de obi abegina court a and the office no ensem a ohwehwehwehwemu nyina on tam enfama de enfama attorney general na attorney general entwaso enti nobody memo obi angina baby nka say NDC aban John Mahama aban NDC for na court attorney general on court the reason the attorney general din aba asem we mu say court na ehye attorney general court na akan krata no na akwana asem no de ba na wahu sa nyansa wom na o say ye pe obi a obetuma je san krata no ekipi ni ye atwa nhwehwemu num so a the attorney general's office because omo na krata no kire say omo wotumi a o so omo tumi hye OSP man ye court nsem anase odi dwuma bi wo court enti the court did not get it wrong when they decided say the attorney general who is the highest authority I was say OSP eshana say ege decisions free no that office is the only officer able to handle OSP in some OSC. But I wanted to set the record straight. NDC are buying for OSP in court. John Mahama buying and for OSP in Kojina court. Attorney General Ayeni ene ni deputy Shemsai omo for OSP in Kojina court. Eye Ghana ni a wakodi boni a OSP di regional court. And a West Steady OSP Act no enwu se krata na ekufu adomo echechire ye de ne ba si yeso 2017 no sa krata no sebio intokro di dem and a sa brantie no take advantage of it. It's the question I'll be asking you and say, who are we supposed to blame? OSP asemu ya better way. Why was he blame no? Let's be realistic. Let's be honest here. Mommy enjoy politics na ayana asem obedawa e wo se face asem no square no na yanka asem no musa ensem a ehia. So right now the question is, and you see asem we a ebe pie eye quarter akofa OSP asem na ba no eye emu asem a sebio nkofo ya no mo import mu a no mo pese omo hye eye custom officers bi mu omo hye omo ensem sika esi 2022 MPP time or more power and as asem ni CEO OSP asem we akopie quarter ama ensem bebraba no o che sanko for 2022 enti 2022 asem ene wo court na ama enkofo na ya che omo a omo defend omo no akofa asem we aba enti memo bia we ka se Andre chi ena attorney general court ena yenini court ena NDC aban person omo gu OSP office no eye MPP ankasa time a amanfo ball kro no ehu case a OSP kofa ye no ene na akofa asem we aba eye 2022 case. Now the question I'll be asking you and I say sa OSP asem ya abeda wi menu we ensema horo tim koso e wo chane so mam na wa so jemre da sane so ba de no de adom bi edomi ani oni e besenhia na yakso mo kwan sonko so